சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். ஞானாசிரியராகவும் ஞான குருவாகவும் எம்மை வழிநடத்தும் நம்பி ஆரூரர் திருவடிகளையும் அண்ணாமலை பெருமான் திருவடிகளையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி இன்றைய ஞான சிந்தனையில் உண்மை விளக்கம் என்ற நூலில் இருந்து இறுதி பாடலாக, அதாவது 53வது பாடலினை சிந்திக்க இருக்கின்றோம். திருவருளும் குருவருளும் இந்த 54 பதிவுகளை நமக்கு செய்வதற்கு துணை நின்றது அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும். அது மிகையும் கிடையாது. இப்போ 53வது பாடலை பார்த்துடலாம். வாழ்ந்தேன் அருட்கடலே வற்றா பவக்கடலில் வீழ்ந்தே அலையாமல் மேதினியில் சூழ்ந்து விடா வெண்ணை ஸ்வேதவன மெய்கண்டநாதனே உண்மை தவப்பயனே உற்று என்று உண்மையான தவத்தின் பயன் என்ன என்பதனை இன்று உணர்ந்தேன் என்று சொல்லுகின்றார். அதாவது நாம் இதில் பார்த்தோன்னா முதல் பாடல்லையே ரொம்ப பதிவுசா குருநாதரிடம், குருநாதா உங்ககிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்கணும், அதை நீங்கள் கேட்டு அதற்கு பதிலை சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு விண்ணப்பமாக வைத்தார். 2வது பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்டார். அதாவது 6 தத்துவங்கள் என்ன, 36 தத்துவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு, ஆணவம்னா என்ன, கண்மம்னா என்ன, நீ யாரு, நான் யாரு, ஐந்தெழுத்துனா என்ன, அம்பலவாணருடைய நடனம், அதாவது அம்பல கூத்தன் என்று சொல்லப்படுகின்ற கூத்தபிரானுடைய நடனம் என்ன, ஐந்தெழுத்துனா என்ன, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு முக்தி நிலை என்று சொல்லுவது என்ன என்பதையெல்லாம் அழகான வினாவாக தொடுத்தார். அதற்கு குருநாதர் ஒவ்வொரு பாடலாக பொறுமையாக நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும்படி அதற்கு பதிலும் கொடுத்தார். இப்ப இன்றைய பாடல் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் குருநாதரிடம் சென்று நன்றி கூறும் முகத்தானாக இந்த பாடலை நமக்கு ஆசிரியர் அருளி செய்திருக்கின்றார். அதாவது வாழ்ந்தேன் அருட்கடலே என்று ஆரம்பிக்கின்றார். அதாவது நன்றி சொல்லும் போது அதற்கும் ஒரு முறை இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதற்கு இந்த பாடல்தான் சரியான ஒரு சான்றாக அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது தம்மிடம் வந்த யாராக இருந்தாலும் அவர்களை மீண்டும் இந்த பவக்கடல் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிறவியில் இந்த உடல் எடுக்காத ஒரு சூழல்ல ஒரு குருநாதரால மட்டுமே வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற குறிப்பைத்தான் இங்கே சொல்லுகின்றார். அதாவது வேற ஏதாவது வழியில சென்று நான் மீண்டும் மாயையில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் உனது திருவடியையே சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிறப்பை எனக்கு கொடுத்தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மட்டும் அல்லாமல் உண்மை தவம் என்று சொல்லுகின்றார். அதாவது உண்மை சரியை, உண்மை கிரியை, உண்மை யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றதை செய்து வரும்போதுதான் அது உண்மை தவமாக மாறும். அப்போ இப்போ அடுத்த கேள்வி வரலாம், அது என்னங்க அது உண்மை சரியை, அப்போ பொய்யாக ஒரு சரியை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது உண்மை சரியை உபாயச்சரியை என்று சொல்லுகின்ற வழக்கம் உள்ளது. இது சரியைக்கு மட்டும் கிடையாது, கிரியை யோகம் எல்லாத்துக்குமே உபாயம் என்ற ஒன்றும் உண்மை என்ற ஒன்றும் இருக்கின்றது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு விண்ணப்பத்தோடு, ஒரு வேண்டுதலோடு, ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாம் எதை செய்தாலும் அது உபாயச்சரியை, உபாயக்கிரியை அல்லது உபாய யோகம் என்று நிற்கும். இது எல்லாமே வேணாசாமி, என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று சொல்லுவது போல நாம பணி செய்வதே நமது வேலை என்று எல்லாத்தையும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் நமது தொண்டு சிவ வேலைகளை செய்து வந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் உண்மை தவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலை. இதைத்தான் நாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உண்மை சரியை, உண்மை கிரியை, உண்மை யோகம் என்று சொல்லப்படுவதன் பயனாக எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, மீண்டும் பிறந்து வராத ஒரு நிலையை எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என் குருநாதர். யார் என் குருநாதர் அப்படின்னா, சிவபெருமானே மெய்கண்டார் என்ற பெயரை தாங்கி இந்த பூமிக்கு அவரது நெற்றிக்கண்ணையும் முடரையும் மறைத்து கொண்டு எனக்கு ஆசி வழங்கினார் என்ற ஒரு குறிப்பை நமக்கு இந்த பாடலில் மிக அழகாக சொல்லுகின்றார். அதை பாருங்க, வெண்ணை ஸ்வேதவன மெய்கண்ட நாதனே என்று சொல்லுகின்றார். இந்த உலகத்தில் திருவண்ணைநல்லூர் என்ற திருத்தலத்தில் ஸ்வேதவன பெருமாள் என்ற இயற்பெயரோடு தீகாநாமமான மெய்கண்ட தேவ நாயனார் என்ற பெயர் தாங்கி வந்தவரே எனது குருநாதர், அவரே பெருமானின் அம்சம் என்று சொல்லி பெருமான்
எனக்கு இந்த பிறவியில் வராமல் சிக்குண்டாமல் இருப்பதற்கான வழிக்காகத்தான் குருநாதரை அனுப்பினார். நன்றி குருவே என்று சொல்லி அற்புதமாக முடிக்கின்றார். நாமும் முழுவதுமாக உண்மை விளக்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நூலை முழுவதுமாக இதோடு சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது என்பதை நினைக்கும் போது திருவருளுக்கு நன்றி சொல்லுவதை தவிர வேற எதுவுமே நாம் சொல்ல முடியாது. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சிவசிவ. திருச்சிற்றம்பலம். சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். Hi there, it's me again, Lavanya. We usually start with this mantra, Sivaya Nama, whenever we are giving any divine speech. So let's start from today, which is going to be our finale session. The finale session, which is going to be verse number 53, is actually a thanksgiving session. If you remember, just as a small recap, the disciple went to Guru and asked 8 questions. What were the 8 questions? Few of the questions was, what are the 36 tattvam? What do you mean by Anavam? What do you mean by Kamma? What do you mean by the 5 syllable mantra? What do you mean by the cosmic dance? What do you mean by you? What do you mean by me? All these questions, and also what do you mean by getting realization? These were some of the questions that was put forth in front of the Guru. The Guru slowly and very precisely answered all the questions with contention. Now we are moving on to the final question. Rather, it's not a question, it is a thanksgiving session. The disciple is thanking the Guru for answering all the questions. Let's look at the verse first. வாழ்ந்தேன் அருட்கடலே வற்றா பவக்கடலில் வீழ்ந்தே அலையாமல் மேதினியில் சூழ்ந்து விடா வெண்ணை ஸ்வேதவன மெய்கண்டநாதனே உண்மை தவப்பயனை உற்று. In this verse, the author of this book is mentioning the Guru's name. The Guru's name is Svedavana Perumal, which was his natural name, as in when he was that was the birth name that was given to him, and he was born in the place called as Thiruvannainallur. It is one of the place in India, in Tamil Nadu, and the place is called as Thiruvannainallur. Even today you see the temple, Thiruvannainallur temple, which is for Meykandar itself. So even today you can go and visit that particular temple. Beautifully done temple, worth our visit, because we need to get a clarity, so we should go and get his blessings. Now this particular Guru is born in Thiruvannainallur, and he has the birth name as Svedavana Perumal, and after initiation, getting his initiation from his Guru, he got the name Meykandadevar. So that has been one of the proof, an authentic statement from the author to say, my Guru is Meykandar, and he is the one who gave me the clarity about all the questions. What did he do is really miraculous. What he has done to me is something beyond words, beyond description. What he has done is very simple. He has removed this vicious cycle of birth and death from my life. I'm not going to be born once again, because my Guru has shown me the path, has given me the right techniques that I can use in such a way that I can get away from this particular birth cycle, the vicious cycle. And that is what this particular verse is actually talking about. You see here, he talks about something called as Unmai Tavapayan. Unmai means truth. Tavam means whatever we are doing in search of God is called as Tavam, and we can't literally translate it to meditation, right? So it is basically whatever we do in order to achieve realization is called as Tavam. Now there is something called as truth. So the next question is there something called as false?
Is there something called as a myth? Because when you say reality, there must be something called as a myth, right? So the next question we may have is, do we have a myth? We don't really call it as a myth, but what we call it is, whenever we are in this path, there are two obvious ways for us to choose this path. One is with expectation, another one is without expectation. When I need money, when I need education, when I need a job, when I need a family, when I need a whatever, with an expectation, when I start worshipping God and when I start doing something with an expectation, that is called as something, the worship is called as ubayam. That's a technical term as well. It is called as ubayam. Ubayam simply means with an expectation. So the reality is beyond that. Without any expectation, when I perform all these kind of ways that can lead me to the path of realization, that is what my guru has given me, and this is what our author is giving it as his own phrase. Lovely verse, which actually does a small recap as well. It also tells us that when we are in this path, we should get into this path without any expectation, and once we do that, we will also surely achieve the concept of realization in a jiffy. That is what our guru, our author, is also mentioning. With that, we are concluding this holy text, which is called as Unmai vilakkam. All the 54 verses have been completed, rather 54 recordings have been completed with 53 verses. We have to really thank the Almighty for giving His blessings and supporting us through this journey in discussing about this particular holy text. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி, கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி. சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம். This is the way how usually we conclude a speech. See you guys. Bye-bye.